Let's start. Can you hear me? Okay. पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरि समप्रभम् वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. Pastor. Sudeva. So the next topic is toothache. Следующая тема – зубная боль. Most commonly, we use Plantago. Обычно мы используем плантагу. Plantago. Подорожно. Sometimes, when the tooth is aching too much, we ask the patient to take a cotton, dip it in this Plantago mother tincture, and keep it on the tooth Если which is paining. очень сильная боль в зубе, то мы просим на ватку налить эту материнскую настойку плантага, приложить к зубу. И тогда часто это уменьшает зубную боль. For rinsing, can we use rinsing? Huh? We can use internally also for rinsing, washing. Can we use? Itching. Rinsing, yes. Not Rinsing itching. also we can use. Not itching. Rinsing also we can use. Rinsing. We can use it. Ага, да. Да, для полоскания тоже можно. Нечистую. Ага. Да. Varma? That is varma? Okay. Can you please to make a little bit less sound of Ananto? Otherwise it is very different in him and in me. And Victor cannot. Okay. Now say something. Tell something. Vasudeva. Так нормально? So when the Less. when there is caries. Ага, когда у нас кариес. Кариес. And there is discharge offensiveness. Выделение, зловоние. Then generally we use creosote. Мы обычно в таких случаях используем криозот. Криозотум. Криозотум. When the toothache is so intense. Когда зубная боль очень сильная. In general use, we have two remedies, chamomile and pulsatilla. Мы используем обычно хамомилу или пульсатилу. Linda, is it okay? Sound? Okay? Хамомилу и пульсатилу. So when there is aggravation by holding cold water. Если ухудшение от холодной воды, chamomile is indicated. Хамомилу. When there is aggravation by holding warm water. А если ухудшение от горячей воды?
Тогда пульсатилу. Then pulsatile is given. Тогда пульсатилу. So in cases of these gum problems, Ananto, this chamomile and pulsatile in mother tincture use or 6? no, 30. 30, yes, 30, да. Ну да, здесь хамомилу и пульсатилу мы используем в тридцатке, не в этих. Sometimes we give in 6 potency, Иногда в but шестерке. generally, Можно и в шестерке, но чаще в тридцатке. so when there are gum problems with pus, area, abscess, Если у нас проблемы с гноем, с абсцессами, Ананто, wait for Yes. one place. Maybe we will use this and this. I think for now. This is better. This is not provide this information very big one. You can use this. So like this. Do you know this? Yeah. Вы знаете, вот эти значки. Да. Больше – это лучше, меньше – это хуже. Хуже от. Просто чтобы он не писал длиннющее слово это ухудшение. Ага. Okay. Запиши себе просто, это запомнить нужно. Когда значок больше, это значит лучше. Значок меньше, это значит хуже. Это международное, общепринятое в гомеопатии знаки. Sorry. then a dose of Merxol is required. About writing, how to write better. Okay. So, say it again, please. When there is gum problems with area, При пиарее, когда гной, абсцессы, then Merxol is indicated. Мерксол. Меркуриус солюбилис. So, EVM Acharya has found a combination of mother tinctures we use generally. Доктор ИВМ обычно использовал комбинацию материнских настоек, который называется EKP. Креозотом, плантако и эхинация. Yes. Эхинация, креозот и плантако. Три настойки смешиваем вместе. Можно пропитать эти горошки и рассасывать такой горошек. От боли. It is for pain. This combination is very successful in pain. In all teeth problems, we can give it as a daily dose. При болях и при всех зубных проблемах это хорошая комбинация. Эхинация, креозот и плантак. In pus. In pus and abscess, also hepatosalv. This erosion pus carries anything. We can use it safely. Если у нас гнойные там абсцессы и прочее, мы кроме меркуриуса солюбиса можем использовать гепарсуль. Сульфурис. For rinsing, this combination is much useful than to use only plant.
Но вот эта вот комбинация эхинация, криозот и плантага, она лучше, чем просто по отдельности их использовать. When there is sudden intense pain in the tooth with А, radiating pain, Конечно, материнский. А как мы их иначе можем смешать? Горошка невозможно же смешать. Если Intense pain, radiating sudden intense pain which is radiating from сильный tooth, radiating pain. radiating pain. Intense yes, Сильная боль, которая отдает в разные другие места. so it is so intense that it is preventing the person to fall asleep or do any other work. Такая сильная боль, что человек спать не может и вообще ничего не может делать. A dose of Aconite 30 ch В таких случаях может помочь одна доза аконитум 30 CH, 30 C. in 80% of cases instantaneously within 5 to 10 minutes the patient gets relief. Когда вот такие вот сильнейшие боли, которые еще и радиируют, распространяются в разные другие места, если мы даем аконитум 30, то за 5-10 минут обычно лучше становится. When there is hard swelling on the gums, Или, значит, если у нас есть такие твердые отеки на десне, then a dose of phytolacca тогда доза фитоляки может помочь. phytolacca can be given. Фитоляка also in potential, yes? In dilution. Фитоляка 6. Maybe if we give a constitutional remedy, then we can use in 6 potency, Если у нас другой какой-то once or twice a day. в разведении мы уже приняли, тогда шестерку используем 1 или 2 раза в день фитоляк. При твердых опухолях на десне. Ой, извините, не опухолях, отек. При твердых отек. Otherwise, we can give 30, yes? If no Yes, main, if no other mentals or something, we can give 30. если у нас присутствуют и другие симптомы, и, человек не находится на хроническом лечении, тогда мы можем 30. Фитоляку мы даем шестерку, если человек на хроническом препарате находится. 1 или 2 раза в день. Если он не находится на хроническом препарате, а просто нам нужно его лечить. И если присутствуют другие симптомы фитоляки, мы даем 30. Ulceration of mucous membrane Если у нас изъязвление слизистой, and ulceration acidity и кислотное состояние во рту, in buccal cavity or in digestive system, in mucous membrane, слизистая if не there is только any ulcerations, на внутренней стороне щек, тоже и внутри там нашего тракта. Если такое состояние, то generally in aphthous ulcers and ulceration in buccal cavity, for Condurango. тогда мы используем кондурангу. Кондурангу.
изъязвление во рту. In cases of ulcerations and burning in digestive tract, generally we give Если у нас язвочки во рту и жжение в пищеварительном тракте, тогда мы используем Rectania, ротанию или карику папайю. Ротания. Ротания. О карика папайя. In burning in the digestive tract and also ulcers in the mouth. Okay. there is also another remedy which is well indicated in ulcerations and acidity, especially acidity with intense burning. Еще есть препарат, который при вот такой высокой кислотности с сильным жжением. Это Ornithogalum. орнитогалум. Орнитогалум. Ulcerations with high acidity. Vasudeva. Ulcerations with high acidity. Ornithogalum, especially acidity. So we can give these remedies in either mother tincture Эти препараты every day or twice a day. можно давать в материнской настойке ежедневно или 2 раза в день даже. Also, this ornithogalum was very well indicated when there are also in cancerous ulcers in this digestive tract. И также эти препараты можно использовать при раке, в ЖКТ, если есть рак, и вот это вот сильное интенсивное жжение, повышенная кислотность, все это можно использовать. In materia medica, М? in the materia medica of Condurango also, they have given this is used in cancerous ulcerations. Кондуранго, в материи медики указано, что кондуранго также тут может использоваться при раке. But practically, Retania is more useful. Рак. In my experience, Retania is more useful than Condurango itself. По опыту Ананто, ротания, она гораздо более полезна в этих случаях. Yes. So in some cases of viral fevers, in the throat we find inflammation and white spots. Иногда при высокой при лихорадке мы видим во рту воспаление и белые пятна. Then mercaptan iode. Тогда предлагают мерк-бин айод. Меркуриус бин йодатум. It is in It cures not only the ulcerations but also the fever. It is like mouth candidemycosis, yes. Yes. In throat, mostly the affected part is throat. Mercaptan iode. Этот препарат особенно помогает тогда, когда вот в горле эти белые пятна. This white spots, it's pus on the throat. Maybe pus-like spots, sometimes yellowish, sometimes mostly white White. spots on red surface, inflammatory surface. Then definitely the mercaptan iode acts well in acute as well as. Если у нас на горле вот эти белые пятнышки появляются, я спросила, это гной? Но он говорит, ну да, что-то такое гной подобное. Они бывают белые, бывают чуть-чуть желтоватые. Если вот эти пятнышки есть белые, бляшки, тогда мы
Меркуриум бенйод очень хорошо помогает. So in some cases of Итак, some ой, помешали, да, принимать препарат. Простите, пожалуйста. Sorry. We are making photos, we are writing everything, making photos. Then we are putting it in our chat. хорошо. Хорошо. Yeah. For everybody, even absent people would know. Okay. So sometimes in cases of severe cough, Иногда при очень сильном кашле there is rupture in the throat area, бывают такие разрывы в горле. Ну да, от and напряжения. the phlegm is mixed with the phlegm or expectoration is mixed with blood due to this erosion, Да, rupture. из-за этой эрозии обычно бывают прожилки крови в мокроте, которую выплевывает человек. Surprisingly, hypericum 6 Удивительным образом гиперикум при этом помогает. Very interesting. hypericum 6, if we give once or twice a day, in Гиперикум 2 or 3 days, 6, когда мы даем 2-3 раза в день, the blood is stopped. вот это вот кровотечение останавливается. Ну, в смысле, вот эти We have to be careful. This is натруженные. not secretion of blood. This is only due to rupture, due to cough. Then we can use hypericum. Да, да. Но здесь нужно понимать, конечно, разницу. То есть это вообще кровь у нас в слюне и в мокроте от того, что у нас просто там мелкие разрывы сосудиков, или у нас прямо вот там кровотечение, потому что при кровотечении совсем другое лечение должно быть. Ну, то есть, если у нас состояние не опасное, но появляются вот эти прожилки крови, это, скорее всего, просто мелкие сосуды рвутся от напряжения. Окей. The cases of piles or hemorrhoids. Теперь геморрой. We already discussed it. Just we go through the remedy. Мы уже говорили об этом. Но сейчас просто напомню. So, Ficus indica, Мы говорили про фикус индику, Ficus religiosa, и фикус религиозный. Aciculus hippocampine, Aeschylus, Aciculus hip, Aeschylus hip, hippocastane. Эскулюс, фикус индика, фикус религиоза, эскулюс. Хип из Hippocastane. hippocampine. Then эскулюс. sometimes, every time when there is a change in food, there is aggravation of piles. Бывает, что каждый раз, когда мы меняем свою диету, у нас обостряется этот геморрой. Эскулюс. Ага. Just a minute. Then what is the remedy? Нукс вомика. No? Нукс вомика? Yes, Yes. yes, Yeah. Axomic is correct. Also, so yeah, it is hemorrhoid. Okay.
Да, если у нас каждый раз, когда мы меняем диету, обостряется геморрой, тогда мы принимаем инсулин. So third, right. So sometimes constantly, Sorry. Yeah. Yes, sorry. sometimes ulcerations are associated with hemorrhoids. Иногда бывает, изъязвление геморроя, Then we can think of Merxal, etc. Sorry. тогда мы можем думать про мерксол. Меркуриум салюбилис. Меркуриус салюбилис. So in cases of fistula also, fistula, Так, если у нас есть свищ, if there is pain or some symptoms, we can use the same medicines. если у нас болезненная фистула, то мы можем использовать те же препараты. And constitutional medicine, because fistula, Меркуриум Меркуриус салюбилис. And so fistula we have to see for more modalities and history, because fistula is chronic condition than да, piles. когда у нас уже образовался свищ, мы должны больше смотреть на модальности, на все симптомы, потому что это более хроническое состояние, чем геморрой. So then we have uterine discharges. No, new topic. I see. Ага. Выделение из уретры. Jonesia asoka. Jonesia asoka. We call it, Ашока. we, we pronounce commonly. Ага. Мы, да, Джонесия Ашока. Мы ее обычно произносим Ашока. Most commonly used in Обычно cases of leukorrhea. используется при случаях лейкории. А у нас не только из уретры, но и так, в смысле, женские выделения тоже. Лейкория – это женские выделения. Я не It уверена. has also the tendency of bleeding, but most commonly it is used in cases of leukorrhea. The Ashoka mother tincture has also the tendency of hemorrhage, but still, in mostly it is used in leukorrhea. Which type of leukorrhea? Which color? Any type, because after giving a main dose, you can use this as a daily dose. Окей. Это как вспомогательный препарат при лейкории. Поэтому любой тип лейкории, если мы дали основной препарат на лечение женской сферы, и у нас вот эти выделения сильные, тогда мы можем использовать эту Джанесию Ашоку.
Но я не уверена, что я правильно произношу первое слово. Потому что эти материнские тинктуры обычно вот в Индии больше используются. У нас их даже и найти невозможно ни в одной аптеке. Can you find it in Belgium? Such type of marketing. I bring it here. Yeah. Because in our drugstores, it It is Indian drug. Okay. It is an Indian drug. Huh? Then we have xanthoxylum. 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 Also here, Тоже при выделениях из вагины. profuse discharge during menses. During menses. You mean strong bleeding? Strong, yes. Нет. Yes. Xanthoxylum мы используем при очень обильных месячных. Profuse bleeding? А? Is it profuse bleeding? Profuse bleeding, yeah. Profuse bleeding in menses. Profuse bleeding with clots, Ага. prolonged bleeding, Ага. Профузные, очень обильные месячные с сгустками. Xanthoxylum. millifolium. Millifolium. Same, yes? Yes. Ага. Тоже при очень обильных месячных. Миллифолиум – это наш тестилистник. Тоже используют. Mostly in cases where the clots are more, Мгм. xanthoxylum is indicated more. Where the bleeding is without clots and profuse, generally we use millifolium. То есть ксантоксилум у нас, когда есть сгустки, очень обильное кровотечение и есть сгустки, ксантоксилум. А если очень обильное кровотечение без сгустков, тогда миллифолиум. Hemamyllis. Следующий препарат гамамелис. Гамамелис. So this is also a hemorrhagic remedy. Это тоже препарат для кровотечений. We use this in uterine discharges and also bleeding from other parts. Also sometimes we use hemamyllis. Гамамелис When можно we использовать не только при маточных кровотечениях, но и при других кровотечениях. Гамамелис. Гамамелис. when the bleeding is bright, fresh, and Когда profuse. при ярко-красном кровотечении. Гамамелис. Не только из. So, bleeding all parts. Bleeding all parts. Bright blood. Okay. Viburnum opulus. Viburnum opulus. So here the uterine discharges are generally associated with pain. При виборном опулюс это калина. Кровотечение с болью. Severe backache, either extending upwards or going into legs. Upwards and to legs. Upwards and Both downwards. sides. Any way it can go. Сильные Anyway. боли, которые распространяются и вверх, и вниз в ноги.
Also, sometimes intense pain in the uterine area, И lower также abdomen. может быть и боль и в нижней части живота, в области матки. Good in abortions, yes. Yes, also in abortion because this intense downward pain like Sabina, they also have intense pain and discharge is profuse. So say it again. In Sabina, same. Also, already. Sabina only bearing down sensation is there. In Viburnum opulus, in Sabina, there is bearing down sensation. It is the characteristic of pain of Sabina. Can I explain? In Sabina, it is bearing down Sensation. And yes, okay. In Viburnum, it is both sides. In Viburnum, both sides. In Sabina, only downward. Viburnum pain can go in any direction, either back to front or front to back, upwards, downwards, any direction. Okay, like shifting. Shifting, or it can be any way. It can be any way, or it is shifting from one It way. is all types of pains means it is also shifting is there, and also the direction is maybe changed, and also constantly in one direction. Any type of pain we can. It exhibits sometimes some pain in different persons. Значит, у нас виборно мы можем использовать при начале выкидыша, чтобы его предотвратить. Если вот есть это кровотечение и начинаются боли, боли могут быть идти наверх, боли могут идти вниз, боли могут быть внизу живота, со стороны спины, то есть и они могут переходить с одного места, либо они в разных местах. Вот. И обычно при выкидышах мы используем Сабину, потому что у нее тоже кровотечение и боли. Но у Сабины одинаковые боли, они как бы вниз тянет вниз. А у виборного опулюса самые разные могут быть боли в разных местах. Окей. Ustelago, Устилаго. passive intermittent bleeding. Пассивное перемежающееся кровотечение. Sometimes between the periods, little bleeding is appearing now and then. In such cases, after giving the main dose, we can use Ustelago. I couldn't understand. In between periods, sometimes. Again, bleeding. And then with the main remedy, we could add Ustelago. To main remedy. Пассивное перемежающее кровотечение между месячными. Если у нас появляется кровотечение между месячными, то вместе с основным препаратом мы добавим Устилаго, материнской настойкой. Okay. There is one more remedy like that. Talaspib. Таласпис, еще один препарат. Таласпиб. Таlaspi. I don't know this. I don't know what is the plant. Talaspi bursa pastoris. It's same. Таlaspi bursa pastolis. Это полное название. So shortly we call it Talaspib. Ага. Короткое название Таласпи, а полное название Таласпи бурса пасторис. Okay. So in severe cases of white leukorrhea excoriating with intense burning, in such cases,
Мгм. Это Yes, you can explain. при сильной ликарии, белая, разъедающая, обильная, мгм, Offensive, зловонная. Мы you can используем give borax. энталаспи, which is the indication. Энталаспи. Talaspi, it is also like Ustilago. Таласпи такой же, как у стилага при пассивных кровотечениях. А борекс при обильных выделениях, при обильной ликарии, белый, разъедающий, со зловонным запахом. So sometimes the discharges are due to overheat of the body. In borax. The next remedy. Next. Ага. Следующий препарат. Иногда вот такие выделения начинаются при слишком большом жаре в организме. Overheat. Overheat. Мгм. Then we can use Sabal cerulate. Тогда можно давать сабал серулята. Вообще, когда вот мы начали все это вообще не про выделение из уретры. Это я там неправильно перевела. Это все про женские выделения было. Простите, пожалуйста. Что-то меня переклинило. Сабал серулята. Да. Мы применяем. Я уже забыл, когда. Да, при выделении от перегрева. What do you mean by overheating? If they eat any spices, Spices. if they eat any spices or after something, over exertion, the body will be more like we say overheat in India. I don't. Generally, if we give the items which are lowering the heat of the body, like buttermilk or something, then it is reduced. То есть я спросила, а что значит перегрев организма? Это значит, например, человек очень много острого съел или переработал, слишком много физически. Обычно в таких случаях все эти проявления, которые от перегрева, они уменьшаются, когда мы даем охлаждающую пищу, например, как баттермилк или молоко, например, они охлаждают, обычно лучше становится. Вот при таких выделениях сабал серулат хорошо. Okay. Bleeding with large clots and intense pain, then we give this, of course, Colophilum sabina. When there is clots and pain, you say. You mean we again are talking about bleedings, not leukorrhea. Yeah, these two remedies, when there is the bleeding is with big clots and pain, then we have to think of Colophilum Когда у нас and sabina. кровотечение со сгустками, мы тоже можем думать про сабину и каулофилум. So, bleeding with clots, yes? Yeah, in pain. And pain. Да, кровотечение сильные со сгустками и с болями. Сабина и каулофилум. Deep. Deep, what does it mean? Big. Большие сгустки, сильная боль. So we have a big range of remedies here. All polycrests, when the symptoms are similar, Naxomica, pulsatilla, many remedies are there, syphilinum.
You mean in all the states we have to use polypotassium? Yeah, I didn't get your last sentence. There are so many What happened today? this Yeah. problem. Yes, It's for sure. problem. Yes. Вообще все What are you thinking? Ага, yes, for sure. При всех перечисляемых проблемах, конечно, мы главное должны, основное лечение проводить, используя поликресты и, очень много препаратов, на самом деле, на все эти состояния. And Anto, So, yes, what is the question? what do you give in a woman who have fungus and candida in external parts, genital parts, Borax is mostly indicated. thorax? Мгм. Because of antibiotic, pill, and intercourse, they have a lot of fungus now. Yeah, very much. Because of low immunity, in fact. Mm. Uh, We have many remedies depending upon the discharge. If it is whitish and sticky, excoriating, then borax. If it is watery with intense burning and erosions in that area, then we give cantharis. And if it is like cottage cheese, and It is like this leukorrhea is like cottage cheese, you know cottage cheese. cottage cheese, Yeah, and Mersal. it is mostly inside vagina. It is not coming out much, but it is always there. Sometimes with itching, cottage cheese, very often. Yeah. Like Silesia, Mersal. Silesia Mersal. Okay. Inimical. Huh? Inimical. Yeah, and not Both are inimicals, but we have to see for material. because that's inimical, yes. Okay. Да, извините. Значит, Линда спросила, а что давать при молочнице? Сейчас очень часто говорят молочница, половых этих органов. Не во рту, у детей во рту, этот стоматит, а у женщин внизу. Вот. Борекс лучше всего, если такие разъедающие обильные белые выделения. А если такие больше жидкие и в потере, then, Cantharis. Cantharis? Cantharis. Да. Если более такие жидкие, тогда кантарис. А если такие творогообразные, то это может быть меркуриум солюбилис или силика. Но нужно не забывать, что меркуриум солюбилис и силика, они враждующие. Их очень часто хочется дать один после другого, потому что они очень похожи. Вот. И это прямо очень плохо будет, если дать один после другого. Между ними обязательно должен быть другой препарат. Враждующие препараты нельзя давать один после другого. Основное лечение поликреста. Это только для этого случая? Для всех. Для всех. Для всех. Но мы такие серьезные патологии берем. Естественно, их материнскими тинктурами невозможно вылечить. Конечно. Окей. So, these are most commonly used remedies. And then women after delivery, in some women, the milk is suppressed. The production of milk in breast is suppressed. Then pulsatil. Not in potency. We are talking about We are talking about, sorry. mother tinctures. Если после того, как женщина родила ребенка, у нее молоко не идет, то мы можем использовать We give настойки resinous рицинус communes. коммунис. Рицинус коммунис. Это касторка. Рицинус коммунис. Twice or thrice a day. Два Once день в настойке. Once the production is normal, then you have to stop. И как только налаживается отделение молока, так мы останавливаемся.
So during delivery, to enhance the discharge and to help the process of delivery, we generally give Трицефуга, каолофила, пальсатива. No? Water teacher. А, Viscum album. не умничались, Вискум альбум. Да, если у нас начинаются роды, и мы хотим облегчить роды, то можно использовать вискум альбум в материнской настойке. Вискум альбум на материнской настойке. А? Окей. So in cases of filarial swelling, In cases of what? filaria, В случаях филариоза, very interesting, because in Russia now we can meet this. It is very strange. It's because people are going here and there in these southern countries, like India. Before we didn't have this at all. Now it is coming. No invention. hydrocotyle. В филариозе мы можем использовать гидрокотил. Гидрокотил азиатский. So after giving the indicated remedy inside, for the pain and swelling, we can give this hydrocotyle in mother tincture every day. Мы даем основной препарат от болей, от отеков внутрь, а потом для облегчения, ну, как вспомогательную терапию даем этот гидрокотил. And if there is much discharge, gummy discharge with swelling, then we Если give очень большие выделения с отеками, тогда мы даем calotropes. калотропис. Sometimes we give Vitaluc also. Иногда даем фитоляк. Мы все говорим про филариоз, да? It is infilarioses. Филярия. Это паразитическая болезнь. Филярия. Filaria is parasite. I think so. Filaria is parasites, yes. Yes, Parasites. Yes. But usually it's not in our countries. That's why I said that in Russia you can meet now, because everybody is going to Thailand, to India, everywhere, yes, and coming with this, like Gopal from Russia. Exchange, friendly parasites. Пожалуйста. Филярия – это паразит. Вот. Я говорю, they're сейчас called round ones. я встречала уже случаи. Это Bucreria bancroft. It is просто люди ездят куда-то, привозят. these are caused by parasites called Bucreria bancroft. It's a microbiome, but we are concerned with symptoms. Bucreria bancroft. Because of interrupting internet, Yes. we couldn't hear. So could you please repeat? We are listening with 4 ears now. I Linda better write. is here. So if 4 ears cannot hear, Wuchereria bank. Bucreria bancroft.
Bancroft. That is name. That Can is you name show of parasite. Can you show it again? What is it? The writing. Wuchereria. Wuchereria. Next word is Bancrofty. Bancrofty. банкрофти. Wuchereria банкрофти. Какое интересное название. Ни разу не слышала. What it is? Its common name is roundworm. Roundworm. It is the name of what? Roundworm. Yeah. А, Common name. Yeah. в общем, от круглых червей. Круглые черви, на самом деле, это имеют название, я забыла. Что-то, я забыла, какой этот паразит. Worms. So many worms. Very much. It's because low immunity. Because Yeah. all of them, they are with us only. Банкрофте от круглых червей. They say it's a cause of cancer. Ага, да. And they're searching epidemiology. Yeah, if they come somewhere here, it's very, very dangerous. They can put the eggs everywhere. Nice topic. So this is and in the swelling of testes, При отеке мошонки. we generally use При отеке мошонки мы обычно используем rhododendron. рододендрон. Rhododendron. Also in potency, I think, yes. Potency, but 6 we can give if pain and swelling are more. Шестерку даем при болях и отеке. So this is some idea about mother tinctures and sixes. Ну вот, какими-то идеями я вам поделился насчет материнских настоек и низких потенций. То, что можно использовать как вспомогательную терапию. Can I ask a question? Can we ask questions? Yes. Вопрос хочется задать. Линда. As you know, my grandson has undergone tracheotomy after so many problems. And then there is a stenosis in the trachea because of a lot of tubes they put in the trachea. And also maybe because he received a lot of drugs. And also maybe because he was operated in different parts of the body. And then the body must build again more tissues to repair. And then in the trachea now, there is a stenosis. And because of that, they keep the trachea, the tracheotomy, they keep it. And they say maybe the nature, maybe the body can overcome this stenosis by itself. And it is not, we make a surgery later, but a delicate surgery. Then I hope to help him in that stenosis because the tissue are stiff now in the trachea. And maybe the tissue are dead, necrosis. Then I will translate the question. Линда задает вопрос насчет своего внука, который, ну, он перенес много операций,
и у него стояла долго трахеостома, ну, то есть трахея была разрезана, с трубками он жил. Вот. И у него теперь из-за того, что там все это долго стояло, у него развился стеноз трахеи. Вот. То есть там такая затвердевшая ткань, вот, ну, которая мешает, естественно. И у организма нет сил, чтобы ее, ну, заменить новой тканью или оживить эту ткань. Это как некроз. И вот Линда спрашивает, можно ли помочь, потому что врачи говорят, давайте подождем, может быть, это пройдет как-то само. Вот, если не пройдет, тогда будем делать операцию снова. Вот, хотелось бы избежать операции. Вот Линда спрашивает, можно ли избежать операции и как-то восстановить качество тканей трахеи. Is there any pain and difficulty in breathing him now? No, he has no pain and no difficulty to breathe. But you know, he's a Gemini in astrology, and then he's nervous and often he can have spasm. У него нет болей, но иногда у него бывают спазмы, потому что вообще он по астрологии еще и He's близнец. Nixomica, basically. Нуксвомика. Nixomica, basically, in constitution. А по конституции он нуксвомика, нервный товарищ. Раздражительный. I did not get what Naxomika. By constitutionally, he is nukсвомика. And also pulsatile. And sometimes pulsativa. Kind of. He's sensitive and a little bit irritable. Can try Staphysagria. Yeah, Стафизагрия. yes, yes. Доктор предложил стафизагрию. And there is there any mother tincture? I talked about tiacinamide. Mostly you can give a calcareous floor. Yes, yes. A stricture, there is hardness. Yeah, yeah, yeah. И как вспомогательный препарат, я сказала, какой препарат? Стафизагрию. Staphysagria 200? It's 200. Да, стафизагрию 200 прописали, ну, потому что было много операций. И как бы вспомогательная калькария флюорика. Калькария флюорика, потому что она рассасывает твердые опухоли, и она вообще восстанавливает соединительную ткань. Это чудесная совершенно соль, которую применяют при гиперплазии. Ну, короче, когда соединительная ткань плохая. Nice. And staphysagria because there were so many surgeries, yes? Surgeries after bad effects of surgeries. Because this stricture is also after surgery. Yes. Yeah, yeah. There is no internal cause. It is due to external interference. Yeah, yeah. Yes. From the part of Ayurveda, I would tell also to use a lot of oils externally, half an hour before bath, to apply all over where it is possible. Here also some even sesame oil, but better Balashwagandhadi, Dhanvantaram oil is better. To reconstruct, I will write Dhanvantaram oil. To reconstruct the tissues, to make them very plastic, it is very, especially in children when they are growing. So works very wonderfully. Thank you. Am I right? Yes. Always it is better, not only in children. Everybody, it is better to have oil bath before normal bath. It Yes, is healthy. yes. For blood circulation. Yeah, for blood circulation, also for plasticity of these tissues, and for children to grow, to grow fast and Yes, yes.
about In cases of severe fever, continuous fever, grandfather of Ananta used to suggest that give half spoon of cow ghee internally it is and then apply cow ghee externally yeah, and put him under sunlight for 20 minutes and then give him a bath. yeah. It's But very energetic. yeah. But in fever, it is only ghee can be used. No oil, no No Thailand. oil. Thailand, Right. because, Thailand will make it Only more. cow ghee. Only cow ghee, yes, because it is cooling. Yeah, very Yes. good in winter. Yeah, okay. I will translate. Я еще посоветовала Линде использовать масло каждый день, масла, ну, наружно, делать объянку с маслом конвантара, оно питающее, оно очень хорошо. И спросила она, я права или нет, она сказала, да, конечно, права, потому что на самом деле вот эта масляная ванна, она очень хороша для всех, в любом возрасте, но для детей очень хорошо, когда они растут. Вот, и он рассказывал про дедушку Ананты, который при очень долгой температуре, высокой, посоветовал принять внутрь ложку масла ги и наружно нанести и на солнце вывести ребенка и подержать на солнце. Вот, но при температуре нельзя растительные масла, потому что они повысят температуру. А вот масло ги, оно охлаждающее, оно уменьшает питу. Это самый лучший препарат. Нам Ананта Кришна рассказывала об этом раньше на лекциях, что самая лучшая уменьшающая питу субстанция – это масло ги как раз. Нет, не при всех случаях. Когда питу нужно уменьшать. Когда у нас высокая температура, это пита. Вот, ну, да. Масло ги можно, а эти остальные все масла будут увеличивать питу. So what will we discuss in next class? Итак, давайте определим, какая у нас следующая тема. We will discuss and we will write today itself in few minutes, not to keep you. Okay. Okay? Just a minute. Linda has a proposal. In our country, we have more and more thyroid problems. Yes, good. Hashimoto, Very good. buzz down. We have a lot. Uh-huh. A lot of problem with thyroid now. Thyroid. Maybe. Okay. Yeah. And I would like also with this early menopause, maybe some approaches. I think it is two topics very much related, very much related. Because it's So same. we'll take a topic tomorrow. Yeah, because I guess that this early menopause is very much related to the weakness of the thyroid only. Yeah, endocrine system, if one gland is altered its action, then it affects all other glands. Yeah. And also now, as I can notice, there are a lot of hidden thyroiditis, hypothyroiditis. So the function is disturbed, but hormones in the analysis absolutely normal. And a lot of surgery of that they suppress the thyroid gland. A lot of surgery, yes. They can do anything and they suppressed. Yes. A lot of surgery also, yes. Big problem. Big problem. You have- Okay. Tomorrow about thyroid. Vasudeva, thank you. Vasudeva, thank you.